Hello students. So in the previous video, we have completed the unit number 1. Yes. So in today's class, we are going to see about motion in a straight line. Yes. So this is the basics for kinematics. So we are going to learn only basic concepts like distance, displacement, velocity, average velocity, like acceleration. These are the basic things you should know before you are studying kinematics lesson. Okay. So let us see point by point every topics we'll try to cover. Okay. So first பார்த்தோம்னா நம்ம எந்த ஒரு குவான்டிட்டிஸ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் இட் மஸ்ட் ஹேவ் அரைவ்ட் ஃப்ரம் அ சர்டைன் திங். இப்போ வந்து நீங்க கைனமேட்டிக்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா கைனமேட்டிக்ஸோட பேசிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஷன். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மூவ்மெண்ட்டை பத்தி படிக்கிறதுக்கு இத்தனை ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. சிம்பிளா ஒரு கார் எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அதை பத்தி படிக்கிறதுக்கு இத்தனை ஃபேக்டர்ஸ் நமக்கு வந்து அவைலபிளா இருக்கு. எஸ். ஸோ அதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். ஸோ ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னா என்ன, ஏதாவது ஐடியா இருக்கா உங்களுக்கு? ஸோ நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை வியூ பண்ணுறீங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து யூஆர் இன் லேண்ட், ஓகேவா? நீங்கள் லேண்டில் இருக்கீங்க, அதாவது யூஆர் இன் அ வெஹிக்கிள்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, கன்சிடர் யூஆர் இன் அ வெஹிக்கிள். நீங்கள் வந்து வெளியில் இருக்க ஒருத்தரை பார்க்குறீங்க. ஸோ உங்களுக்கு அவங்க எப்படி தெரிவாங்க? நீங்க வந்து மூவ் ஆகுறதுனால ஹீஸ் இன் மூவ்மெண்ட் அப்படிதானே தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? நீங்க மூவ்மெண்ட்ல இருக்க மாதிரி தெரியும். ஸோ இப்போ ரெண்டு பேரும் ஒரே ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நீங்க ரெண்டு பேரும் கார்லயோ இல்லை பைக்லயோ இருந்து வேற ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்த்தீங்கன்னா அது மூவ் ஆகுற மாதிரி தெரியும். கரெக்டா? ஸோ இமேஜின் நீங்க வந்து மூணுல இருக்கீங்க, மூணுல இருந்து எர்த்தை பாக்குறீங்க, உங்க ஃப்ரெண்டை பாக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டு எப்படி தெரிவாங்க உங்களுக்கு? ஆக்சுவலி உங்க ஃப்ரெண்டு உட்கார்ந்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். பட் எர்த் ரொட்டேட் ஆகிறனால நீங்க மூணுல இருந்து பாக்குறதுனால உங்க ஃப்ரெண்ட் மூவ்மெண்ட்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் ஆக்சுவலி அவங்க ரெஸ்ட்ல தான் இருப்பாங்க. எப்போ? நீங்க எர்த்ல இருந்து பாக்குறப்போ. ஸோ ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னா, நீங்க எங்க இருந்து ஒரு விஷயத்த பாக்குறீங்களோ அதை பொறுத்து அந்த விஷயத்தோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆர் எனிதிங் அது வந்து கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆகும். லைக் யா. ஸோ நம்ம யூஸ்வலி ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு சொல்லி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். எஸ், நம்ம கிராஃப்ல எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்? எக்ஸ் ஒய் இசட். கரெக்டா? சி. ஸோ ஒரு பொசிஷன், வெலாசிட்டி, ஆக்சலரேஷன் எது டிஸ்கிரைப் பண்றதுனால நமக்கு ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் வேணும். நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க? ஸோ இங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பர்சன் இருக்காங்க அப்படின்னா, யா இங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். இவங்களை நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்? யா லெட்ஸ் சே இங்க 1 2 3 4, அதே மாதிரி இங்க 1 2 3 4. திஸ் இஸ் y, திஸ் இஸ் x, ரைட்? ஸோ லெட் அஸ் சே இவங்க இங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். இவங்களோட பொசிஷன் என்னன்னு கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லலாம்? 2,2 அப்படி சொல்லலாம். ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஸோ 2,2 சொல்லலாம். இப்போ இவங்க ஒரு சர்டைன் பீரியட் ஆஃப் டைம்க்கு அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் நகர்ந்திருக்காங்க. ஸோ அப்போ அவங்களோட பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எதை வச்சு ரெப்ரசென்ட் பண்றோம்? கிராஃப். ஸோ எக்ஸ் ஒய் இசட். இஃப் இட் இஸ் 2 dimensional we can go with x and y. 3 dimensional ரெப்ரசென்ட் பண்றோம்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் வந்து நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். சி 3 dimension மட்டும்தான் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. தெர் ஆர் n dimension, 4 dimension, 5 dimension நிறைய இருக்கு. ஸோ நம்ம ஜென்ரலா ரெப்ரசென்ட் பண்றது எக்ஸ் ஒய் இசட்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். That is a Hilbert space ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ அதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா it will be multi-dimensional. ஸோ நமக்கு தெரியும் ஸ்கேலர் வந்து it describes only the magnitude. So that is 1 dimension. Vector வந்து 2 dimension because it has both magnitude and direction. அப்புறம் சில குவான்டிட்டி ஸ்ட்ரெஸ், ஸ்ட்ரெயின் அந்த மாதிரி குவான்டிட்டிஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் கொடுப்போம்ல ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு. நீங்க ஏதாவது ஒரு ப்ரெஸ் பண்றீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் கொடுப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரியான குவான்டிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா it have more dimensions than 2. ஸோ அந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்ன்றது நம்ம எதுக்கு வந்து யூஸ் பண்றோம்னா, ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷனை டிட்டர்மைன் பண்றதுக்கு. ஸோ அது எல்லா பெர்ஸ்பெக்டிவ்லயுமே அதுக்கு மேட்ச் ஆகணும். ஓகே. ஸோ தே ஹேவ் கிவன் an example.
train station has a stationary frame. So நீங்க ஒரு ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்ல இருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கு நீங்க வந்து அதை வந்து அப்போ என்னவா எடுத்துக்கலாம், ஸ்டேஷனரி ஃப்ரேமா எடுத்துக்கலாம். இஃப் யூ ஆர் இன் தி ட்ரெயின், மூவிங் ட்ரெயின்ல இருந்தீங்கன்னா தென் வி கேன் டேக் இட் அஸ் அ மூவிங் ஃப்ரேம். ஸோ ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்ன்றது நீங்க எது எடுக்கிறீங்க, எதை வந்து ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸா எடுக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து டோட்டல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வில் சேஞ்ச். நீங்க இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. நீங்க ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கிறப்ப இந்த மரம் எல்லாம் மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியுது. ஸோ அது வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், அது ஸ்டேஷனரியா தான் இருக்கும். இல்ல, தட் இஸ் வாட் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இஸ். எஸ், ஸோ ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் அலாங் அ ஸ்ட்ரைட் லைன். ஸோ நம்ம படிக்கிற வெலாசிட்டி, ஆக்சலரேஷன் அண்ட் ஸ்பீட் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் மோஷன் அலாங் அ ஸ்ட்ரைட் லைன், இட் இஸ் ரெக்டிலீனியர் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல மட்டும் மூவ் ஆகிறது, அதாவது ஒரே டைமென்ஷனல்ல மூவ் ஆகிறத பத்தி படிக்கிறோம். ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஃபார் யூ, ரைட்? ஸோ தே ஹவ் கிவன் ஒன்லி மோஷன் அலாங் அ ஸ்ட்ரைட் லைன். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா வில் ஸ்டடி டிஸ்டன்ஸ் வெர்சஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். சி, நீங்க இந்த மொத்த கைனமேட்டிக்ஸ் சாப்டருமே ஈஸி எப்போ அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ்க்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்க்கும் ப்ராப்பரா டெஃபினிஷன் தெரிஞ்சதுன்னா. ப்ராப்பர் டெஃபினிஷன்னா நாட் பை சேயிங் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் தி ஷார்டஸ்ட் பாத் அப்படி கிடையாது. உங்களுக்கு ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா தென் தி ஹோல் சாப்டர் இஸ் தி ஈஸியஸ்ட் பார்ட். நம்ம எங்க மிஸ்டேக் மேக் பண்ணுவோம்னா, ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் கனெக்டட் டு வெலாசிட்டி. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்னா அந்த இடத்துல நம்ம டிஸ்டன்ஸ்ன்னு மீன் பண்ணிடுவோம். சில இடங்கள்ல டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சேமா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இன்டெப்தான கான்செப்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு. அது இட் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட். ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கும். யூ நீட் நாட் டு ரிமெம்பர், பட் இட் இஸ் ஈஸி. வில் சி. தென் ஸ்பீட், வெலாசிட்டி followed by acceleration. So till acceleration we are going to cover today. Okay, then we'll see about graphs and equations of uniform acceleration, then about instantaneous velocity and acceleration, relative velocity. Then we'll cover instantaneous velocity and acceleration as well, because acceleration inga paakrom illaya, so we can easily relate, right? So நம்ம அது பாத்துறோம், then we'll see sums related to it. Okay, yes, so we have seen frame of reference. Okay, yes, we are going to see about point mass approximation. Can you understand anything from the word point mass? So ஒரு கார் மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ யூஆர் கோயிங் டு சால்வ் அ பிக் சம். நீங்க வந்து கார் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்றப்போ நீங்க அதை வந்து பிளாட் பண்ணணும். ஸோ கிராஃபிக்கலா உங்களுக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்றப்ப பிளாட் பண்ணணும். வி கேன் பிளாட் லைக், ஸோ லெட்ஸ் சே தி கார் இஸ் மூவிங். ஸோ நார்த், சவுத், ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட். ஸோ கார் மூவ் ஆகுது. ஸோ திஸ் கார் இஸ் மூவிங் in this direction, let us say in the east direction. So you have to represent. Then after a certain period of time it is moving in the north direction, and after a certain period of time it is moving in the west direction. So அந்த மாதிரி இந்த கார் வந்து மூவ் ஆகுது. How will you represent the car? You need not to draw the car, right? We can represent it as a point mass. So the car is initially here, then it went up here, then it have reach this point, அந்த மாதிரி நம்ம வந்து then again it have go to there anything. So according to some நம்ம வந்து அதை பிளாட் பண்ணிக்கலாம். பட் பாயிண்ட் மாஸ் அப்ராக்சிமேஷன் இஸ் நத்திங் பட் நீங்க அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸா வந்து நீங்க எடுத்துக்கிற ஆப்ஜெக்ட் ஆர் மாஸை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் இட் சைஸ் ஆர் ஷேப். ஸோ அது என்ன சைஸ்ல இருந்தாலும் ஷேப்ல இருந்தாலும் யூ கேன் ரெப்ரசென்ட் இட் இன் திஸ் வே. ஓகே, எஸ். ஸோ இட் சைஸ் இஸ் நெக்லிஜிபிள், யூ நீட் நாட் டு கன்சிடர் அபவுட் இட் சைஸ். ஸோ நம்ம இது எதுக்கு இந்த பாயிண்ட் மாஸ் அப்ராக்சிமேஷன் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, as per I said, இப்போ நீங்க ஒரு சம் சால்வ் பண்றீங்க, you have to plot certain things அப்படின்னா we have point mass approximation. So you can mention that car as a point. That's it. You need not to write it as a car or draw it as a car. Not for car only. நம்ம வந்து ஒரு பர்சனை மீன் பண்றதுனால முன்னாடி கிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னா நான் பர்சன் வரைஞ்சு அப்படி வரைய தேவையில்லை. You just need to put a point. Okay, இந்த பாயிண்ட் தான் இந்த மாஸ் அப்படின்றது அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகும், இது நம்ம சொன்னாலே போதுமே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க பெரிய பெரிய சம்ஸ் ஆர் பெரிய சம்ஸ் இந்த சென்ஸ், இப்போ ஒரு ராக்கெட் லான்ச் பண்றாங்க, இல்ல வேற ஏதோ ஒரு ராக்கெட் டிசைன் பண்றாங்க, அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பேஸ்ல உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான டேர்ம்ஸ் ஆர் இந்த மாதிரியான லாலாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, எஸ். ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷன்.
So we are going to see about one dimensional motion. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், rectilinear motion அப்படி சொல்லுவோம். So அப்படின்னா என்ன? See, we are having a graph, xy graph, okay? If the object is moving in this way, இப்படி மூவ் ஆகுது, இல்ல object is moving like this, இப்படி மூவ் ஆகுது. So the motion in a straight line, ஒரே டைரக்ஷன்ல மூவ்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், rectilinear graph or motion in a straight line, one dimensional motion, 1D அப்படி சொல்லி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, நம்ம படிக்கிற எல்லா டாபிக்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்பீட், வெலாசிட்டி, அக்சலரேஷன், இது எல்லாமே ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷனை பத்தி படிக்கிறது. ஓகே, எஸ். So they have given an example. What is the example? A ball dropped from a height or a car moving on a straight road. So நீங்க மேல இருந்து ஒரு பால் கீழே போடுறீங்க, how it will fall? டான்ஸ் ஆடிட்டு வருமா? இல்ல ஸ்ட்ரைட்டா வந்து விழுந்துரும். கரெக்டா? சோ ஸ்ட்ரைட்டா வருது. சோ இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷன். அதே மாதிரி ஒரு கார் வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட் ரோட்ல மூவ் ஆகுது. சோ the car will be move like this, right? சோ அப்போ அதுவும் நமக்கு மோஷன் இன் ஒன் டைமென்ஷனல். Okay, next we are going to see about distance and displacement. See, distance is nothing but, இப்போ நீங்க இங்க இருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ்க்கு டிராவல் பண்றீங்க. So you are here, நீங்க இந்த இடத்துல இருக்கீங்க, you are going to here. So நீங்க இந்த இடத்துக்கு போறதுக்கான பாசிபிள் வே என்னெல்லாம் இருக்கோ that will come in distance. Displacement அப்படின்றது இது ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்க shortest distance or the difference between the initial position and the final position. அவ்வளவுதான். So point marks approximation use பண்ணலாமா? So you are here, you have to reach here. Let's say this is your home, you are going to your school, you are going to your school. ஸ்கூலுக்கு போறப்ப நீங்க எப்படி போவீங்க? You have to reach on time, right? டைம்க்கு நீங்க ரீச் ஆகணும். So you will go straight to school. கரெக்ட்டா? Let's say it will be like 10 meter. So school முடிஞ்சிருச்சு, you are returning to your home. How will you return to your home? ஸ்ட்ரைட்டா வந்துருவீங்களா வீட்டுக்கு? கிடையாது இல்ல. So you can go by this way, or you can go by this way, or you can go by this way, like anything. So அப்படிதானே நம்ம இங்க வீட்ல இருந்து ஸ்கூலுக்கு போறப்போ will straightly go to school. இதுதான் displacement. And இந்த மாதிரி path length டிபெண்ட் ஆகி இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், distance அப்படி சொல்லுவோம். path length டிபெண்ட் ஆகி இருந்தா that is distance, because your distance travel on your path, which path you are choosing, the distance will vary, right? So அதுதான் நமக்கு distance. ஸ்ட்ரெயிட்டா நீங்க வீட்ல இருந்து ஸ்கூல்ல இருந்து வீட்டுக்கு வரீங்க அப்படின்னா அது displacement. So that is the difference between the final position and the initial position. So நீங்க x அப்படினா இதுக்கும் இருக்கிற distance. So it is the shortest distance, that is del x. So del x என்னவா இருக்கும், which will be equal to your final position. So உங்க final position ஸ்கூலா இருந்ததுன்னா நீங்க தான் ஸ்கூலுக்கு போவீங்க. So your x. So your final position xf minus your initial position xi, that gives you the displacement. This is the basic definition for distance and displacement. So what is your distance? நீங்க எவ்வளோ தூரம் travel பண்ணி வரீங்களோ that is distance. So displacement can be distance, but distance cannot be displacement. Is it okay? I'll tell why. Yeah. See, there are certain factors to discuss about distance and displacement. Let us see one by one. So what is distance? As per I said, the path length covered by the object. It depends on the path. It depends on the which path you are choosing, right? So it is the path length. And what is the displacement? Shortest straight line. Shortest straight line. See, you are here. You are traveling somewhere to north. And again, you are traveling somewhere to west.
But let's say I'll explain in this way. So you're traveling somewhere to east, okay? So what is, if you are asked to calculate the distance, you can straight away write, say it is 5 meter and this is 2 meter, then it is 7 meter. What is this? This is the distance. This is the distance traveled by the object. And what will be the displacement here? What you will do? See, I say initial position minus final position minus initial position, right? Most of you will do this thing. You will write 5 minus 2. Then it is 3 meter. Is this correct? Yes. Is this correct? This is not correct. You should write it as, just imagine this. You are traveling here to here 5 kilometer. Then you are traveling here to here. If you are here, then you will be like going this place, right? I have marked this place here. So நீங்க இப்படி தான் travel பண்ணுவீங்க, கரெக்ட்டா? இப்போ இதோட shortest distance என்னவா இருக்கும்? Shortest distance 5 meter 2 meter. இதோட shortest distance என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, டைரக்ட்டா நீங்க இந்த பிளேஸ்ல இருந்து இந்த பிளேஸ்க்கு if you draw a line, that is the shortest distance, right? So how does it looks like? It look like a right angle, right? So நம்ம இங்க என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? Pythagoras theorem யூஸ் பண்ணலாமா? So Pythagoras theorem யூஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்? We need to find this part, right? This, let's say this is your initial position. Your NE will be equal to, what will be your NE? ON square. NE square will be ON square plus OE square. That is Pythagoras theorem, right? The square of this and this gives this part. Yes. So what will be your answer? ON square is nothing but 5 square plus 2 square, right? So NE will be root of 5 square plus 2 square, then which is equal to 25 plus 4, which is equal to 29. So this is your displacement. You can solve this root and you'll end up in some answer, right? So this is how you have to solve displacement. You can't straight away minus 5 minus 2, you can't straight away write it like that, okay? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணனும்னா, நம்ம பிக்டோரியலா அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம்னா we can imagine. நீங்க வந்து क्वेश्चन மட்டும் படிச்சிட்டு ஸ்ட்ரைட் அவே ஆன்சர் எழுதுனீங்க, இல்ல क्वेश्चन மட்டும் படிச்சிட்டு இதுல இருந்து இத மைனஸ் பண்ணா இது வந்துரும் அப்படி சொல்லி நீங்க டைரக்டா ஃபார்முலாஸ் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அது இந்த மாதிரி இடத்துல வர்க் ஆகாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? சோ இவங்க இங்க இருந்து நார்த் போயிருக்காங்க, நார்த்ல இருந்து ஈஸ்ட் போயிருக்காங்க. சோ இங்க இருந்து நார்த் போயிருந்தாங்கன்னா நார்த்ல இருந்து ஈஸ்ட் இப்படி போயிருப்பாங்க, கரெக்டா? சோ இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் உங்களுக்கு தெரியணும்ன்றதுக்காக ஸ்ட்ரைட்டா போட்டேன். சோ நார்த்ல இருந்து ஈஸ்ட் போகணும்னா எப்படி போகணும்? இப்படிதான் போக முடியும். திருப்பி இங்க வந்து இப்படி போயிருக்க மாட்டாங்க, கரெக்டா? சோ அப்போ இங்க நமக்கு ரைட் ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆயிடுக்கு, கரெக்டா? சோ அதுல இருந்து தான் நம்ம சால்வ் பண்ணி கொண்டு வரணும். சோ திஸ் இஸ் தி ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். என்னுக்கும் ஈக்குவல் இருக்கிற ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இதுதான். ஓகே, எஸ். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ல இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு. ஸோ தென் இதுக்கப்புறம் இருக்கிறதுல பேசிக்கான திங்ஸ். டிஸ்டன்ஸ் என்னது? திஸ் இஸ் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி பிகாஸ் வி எக்ஸ்பிரஸ் ஒன்லி நியூமெரிக்கலி, கரெக்டா? இங்க இருந்து இவ்வளவு தூரம் போனாங்க அப்படின்றது இட் டசன்ட் டிபெண்ட் ஆன் எனி டைரக்ஷன் ஆர் எனி திங். டைரக்டா நம்ம எவ்வளோ அந்த வேல்யூ மட்டும் சொன்னா போதும். we need not to say it is towards north, south, east or west. அது நம்ம சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ வெக்டர் ஹேஸ் போத் மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன். ஸோ யாரோ ஒருத்தர் இவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எந்த டைரக்ஷன்ல அவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். He traveled 20 kilometers towards north or west, something like that. Okay. So what is the value? It is always positive or zero. See, நீங்க டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்றீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர், இப்போ நீங்க வீட்ல இருந்து ஸ்கூலுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்றீங்கன்னா ஒன்னு நீங்க வீட்லயே இருந்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி 0. ஆர் நீங்க கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது நமக்கு என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகாது. பட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை பொறுத்த அளவுக்கு நமக்கு பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ், 0 மூணுலையுமே வேல்யூஸ் வரும். எப்படி? சி, யூ ஆர் ஹியர்,
நீங்க இந்த இடத்துக்கு ரீச் ஆயிட்டீங்க. அதே 10 meters வச்சுக்கலாம். இப்போ இங்க இருந்து இங்க இந்த இடத்துக்கு நீங்க ரீச் ஆயிட்டீங்க, which is 10 meter நீங்க ரீச் ஆயிட்டீங்க. திருப்பி அகைன் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, இந்த டைரக்ஷன்ல ரிட்டர்ன் வருவீங்க. கரெக்டா? சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நெகட்டிவ்ல தானே வேல்யூ எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம். கரெக்டா? நெகட்டிவ்ல. சோ இட் கேன் பி பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் ஆர் 0. ஆனா இப்போ நீங்க ஏன்னா we have to mention the direction. So first it is towards this direction, அப்புறம் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு. So we have to mention the direction. That's why it can be positive, negative or 0. கரெக்டா? அதே மாதிரி d நம்ம எப்படி, அதாவது டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம், d ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணால just distance அப்படினு சொல்லலாம். Displacement is a vector quantity. So you have to write it in vector notation. So you have to put a vector symbols here. Okay? Yes. So உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. Walking 4 meter east, then 3 meter west. So 4 meter east, 3 meter west. So total distance என்ன 7 meter. அவங்களோட total distance travel பண்ண distance 7 meter because here the direction, the east west doesn't matter in distance. கரெக்டா? அதே இந்த கேஸ்ல எடுத்துக்கிட்டோம்னா 1 meter. இங்க மட்டும் ஏன் சப்ட்ராக்ட் பண்ணாங்க? see இங்க தான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். north, south, east, west. கரெக்டா? இப்போ 4 மீட்டர் ஈஸ்ட்ல டிராவல் பண்ணிருக்காங்க, இந்த சைடு 4 மீட்டர் டிராவல் பண்ணிருக்காங்க, அகைன் 3 மீட்டர் வெஸ்ட்ல டிராவல் பண்ணிருக்காங்க. சோ இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல தான் போயிட்டு வந்திருக்காங்க. சோ we can straight away subtract it. பட் நம்ம ப்ரீவியஸ் கேஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்றப்போ it is between north and east. கரெக்டா? அப்ப இதனுடைய ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும், இதுவா தான் இருக்கும். Is it clear? Yes. So they have given an example. A person walks in a circle and comes back to the same point. So நீங்க சர்க்கிள்ல தான் நடந்து போறீங்க. இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி you have started and you have reached here. What will be your distance? Your distance is nothing but circumference of the circle. இந்த சர்க்கிளோட circumference தெரிஞ்சதுன்னா அதுதான் உங்களோட distance travel, which is 2 pi r. So r தெரிஞ்சதுன்னா we can know your distance. What will be your displacement? நீங்க இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க, you have traveled this path and you have finally reached the same point. So your displacement will be 0. Am I right? So you have started at this point and finally you have ended at this point. So உங்க displacement 0 தான். But the distance traveled அப்படினு பார்க்கறப்போ we have to express in magnitude, right? So 2 pi r, இந்த சர்க்கிளோட circumference is your distance. Okay? These are the basic things you should know about distance and displacement. And other thing is, ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்க நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம், இங்க இருந்து இந்த பிளேஸ்க்கு போறோம் அப்படி சொல்லி. கரெக்டா? So you are here, you are reaching this place. So இந்த shortest distance தான் நம்ம displacement அப்படி சொல்லி சொன்னோம். This is displacement. This displacement, இந்த displacement நம்ம distance னு சொல்லலாம். Distance. ஏன்னா இது shortest distance தானே. So distance அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம். இது வந்து இந்த மாதிரி வேற வேற பாத், ஆக்சுவல் பாத் இல்லாம வேற வேற பாத்ல போனா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், distance அப்படி சொல்லுவோம். But we can say this distance as displacement. புரியுதா? So shortest distance தான் நமக்கு displacement. அந்த displacement நமக்கு distance ஆகவும் இருக்கலாம். So we can say displacement as distance. But distance can never be displacement. Okay? So இதை வந்து நீங்க displacement அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? So that is the point. Speed versus velocity. So we have discussed about distance and displacement, right? So speed பாத்தீங்க அப்படின்னா it is directly related to distance and velocity is related to displacement. So அதுக்கு இருக்கிற எல்லா கேரக்டர்ஸ், ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு இருக்கிற எல்லா கேரக்டர்ஸும் ஸ்பீட்க்கு அப்ளை ஆகும், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்க்கு இருக்கிற எல்லா கேரக்டர்ஸும் வெலாசிட்டிக்கு அப்ளை ஆகும். ஓகே? எஸ். So let's see. What is the definition? Rate of change of distance. So distance change ஆகுது அப்படின்னா that is speed. So you're traveling at, like, let's say, what is speed? Speed is distance by time. So
So how much distance you are traveling over a particular period of time. That is distance. That is speed. Okay. What about velocity? Velocity is nothing but displacement by time. Displacement by time. So it is rate of change of displacement. So it is a scalar quantity. What is the scalar quantity? Speed is the scalar quantity because it has only the magnitude. And velocity is the vector quantity. So we have to express velocity in terms of magnitude as well as direction. So see, yeah, we have seen speed is distance by time and that is displacement by time. So it has no direction, and it here in this velocity, the direction is more important. When you see the value as per distance and displacement, distance can be positive or 0. But displacement can be positive 0 as well as negative. It can be negative. Okay. So we can represent speed as v or speed. But we have to represent velocity with vector notation. So if you write like this represents speed. So how can we differ speed from velocity? Velocity speed நம்ம எப்படி பிரிச்சு சொல்றது? இந்த வெக்டர் நோட்டேஷன் தான் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ வெக்டர் நோட்டேஷன் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வெலாசிட்டியை டிட்டர்மைன் பண்ணுது. அதே வெக்டர் நோட்டேஷன் ஆட் பண்ணலன்னா தட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் ஸ்பீட். ஓகே. எஸ். So see this example. A car goes 100 meter forward and then 100 meter back in 10 seconds. So 100 meter it is moving forward, and after a certain period of time it is moving 100 meter backward, and the total time is 10 seconds. So we are going to calculate the speed. So it have reached 100 kilometer and another 100 kilometer. So totally it is 200 meter divided by 10, which is the second. Speed is distance by time, right? The total distance is 200 meter and the time taken is 10 seconds. So it is 20 meter per second. So what is the unit of speed? That is meter per second. And for velocity also it is meter per second. Yeah, the velocity is 0. Why it is 0? It is moving 100 meter forward and again it is moving 100 meter backward. So this is the forward movement and this is the backward movement. So yeah, it have again reached the initial point, right? So the velocity is 0. So namakku 0 meter per second. So average velocity. So நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Distance பார்த்தோம், displacement பார்த்தோம். Then distance is related to speed அப்படி சொல்லி பார்த்தோம். Displacement is related to velocity அப்படி சொல்லி பார்த்தோம். என்னது average speed? Average speedனா என்ன அப்படி சொல்லி பார்த்தோம்னா total displacement divided by total time. See, there are two things, uniform motion, non-uniform motion. ஸோ இந்த மொத்தமாக நம்ம இந்த வேர்ல்டில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு திங்ஸுமே, அதாவது இப்போ ஒரு கார் ட்ராவல் பண்ணுது அப்படின்னா 20 km/h அந்த ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணுதுன்னா எண்டு வரைக்கும் 20 km/h ட்ராவல் பண்ணாது. ஸோ தேர் வில் பி சம் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ். ஒரு 0.2 ஆச்சு அந்த சேஞ்சஸ் இருக்கும். சரியா? ஸோ அந்த ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி எதை வந்து டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா நான் யூனிஃபார்ம் மோஷனை டினோட் பண்ணுது. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஆவரேஜ் இட். நமக்கு வந்து யூனிஃபார்மா இல்லை. So we are going to average it and we are going to get the value. So that's why we have represented it as average velocity. So total displacement divided by total time. So the formula பார்த்தோம்னா del x divided by del t. நம்ம average பண்றோம் இல்லையா? So ஒரு final position minus initial position அது மாதிரி average பண்றனால we have represented it as del x. Distanceல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? Yes. So del x is the final position minus initial position. நம்ம அந்த பர்சன் வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? எக்ஸ் எஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஐ, அததான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. எஸ். Instantaneous velocity. What in a free road, ma'am? Even in free road, if you raise the speed, then 20 km/h will increase, right? 20 km/h will increase to some distance, right? On JEE repeater. You want online classes, JEE repeater. So you are asking as a JEE repeater.
So you want JEE class in the sense you can call the number, right? So the number is I think the number is in description. So you can contact them and you can ask for JEE repeaters class. There are JEE repeater class going. So you can call and ask. What's your name? It's RJ, I think. Yes, you can ask, man. Vijay Ganeshan, is the doubt clear? In the free road also, we are having see, in the free road, if you are riding a bike or anything, போறீங்க ஒரு certain period of time க்கு அப்புறம் you can increase the speed or decrease the speed. நீங்க 20 km/h ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் there will be some fluctuations இருக்கும். அதான் சொல்ல வந்தேன். Yes, there is uniform motion இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லல. பட் மேக்ஸிமம் கேசஸ் 99.9 கேசஸ்ல அது நமக்கு நான் யூனிஃபார்ம் மோஷனா தான் இருக்கும். So that's why we are discussing average velocity as well as average speed. ஓகேவா? I think it is okay. டவுட் இருந்தா கேளுங்க. ஓகேவா? Yes. Speed is always non-negative. Yes, that is what we have discussed, right? We have moved to instantaneous velocity. Yes, இங்க தானே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். எஸ், del x வந்து ஃபைனல் பொசிஷன் மைனஸ் இனிஷியல் பொசிஷன். ஸோ இப்படி தான் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஈவன் இஃப் யூ ஹேவ் டவுட்ஸ், நம்ம சம் சால்வ் பண்றப்ப மேக்ஸிமம் டவுட்ஸ் கிளியர் ஆயிரும். ஓகேவா? அப்ப நம்ம அக்சலரேஷன் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அக்சலரேஷன் வரைக்கும் இருக்கிற சம்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி, ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஓகே, நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன்னால நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். வாட் இஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி? இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டினா இட்ஸ் லைக் 2 minute மேகி. அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல, அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்ல, இப்போ ஒரு 10 secondsல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டிராவல் ஆயிருக்கு அப்படின்னா 5th செகண்ட்ல அதனுடைய வெலாசிட்டி என்ன, 5th செகண்ட்ல அதனுடைய ஸ்பீட் என்ன? we are discussing about instantaneous velocity. அப்போ 5th செகண்ட்ல அதோட வெலாசிட்டி என்ன அப்படி சொல்லி நம்ம படிக்கிறோம்ல. சோ அதுதான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி. சோ அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, எஸ், தேங்க்யூ ஆர்ஜே. சோ அதை எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, எஸ், v is equal to, I'll explain why we are using these kinds of terms. V equal to limit del t tends to 0, right? Del x by del t, they have expressed this as dx by dt. இது எப்படி வந்துச்சு? So v is your velocity. Vector notation is important. V is your velocity. Yes. ஓகே, உங்களுக்கு நிறைய தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். ஐ மீன் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ். ஓகே ஓகே ஆர்ஜே. ஸோ வி வந்து வெக்டர் குவான்டிட்டி. வெக்டர் குவான்டிட்டி அப்படின்றனால நம்ம மேல வெக்டர் நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். லிமிட் del t tends to 0. del t tends to 0. இது என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது? del t அப்படின்றது நம்ம என்ன ஒரு கேஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ 10 secondsல அந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த பொசிஷன்ல இருந்து இந்த பொசிஷனுக்கு போயிருக்கு, A to B க்கு போயிருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். நம்மளுக்கு 5th செகண்ட்ல வேணும், 5th செகண்ட்ல வேணும். ஓகேவா? அப்போ நமக்கு del t அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த 5th செகண்ட். del t tends to 0 ஏன் நம்ம ஜெனரலா ரெப்ரசென்ட் பண்றோம்னா 0ல இருந்து தானே நம்ம டைம் கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ del t tends to 0 அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். del x by del t அப்படின்னு, del xன்றது your position, del tன்றது டைம். So del x by del t அப்படின்னா change in position divided by change in time, which is displacement divided by time. Is it okay? So இந்த del x அப்படின்றத நம்ம கொடுத்து del t அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணோம்னா we will get instantaneous velocity. So இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டோட motion, let us say the object is moving at 3t square minus t. ஓகேவா? இப்படி ஈக்குவேஷனா உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க அந்த ஆப்ஜெக்டோட மோஷனை. del x by del t கண்டுபிடிங்க. t equal to 2 seconds அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா
t க்கு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க அப்படி சொல்லிட்டு டைரக்டா போய் t ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணக்கூடாது. they have asked instantaneous velocity. instantaneous velocity என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. instantaneous velocityக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? del x by del t சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்ப இந்த 3t square minus t we have to differentiate. what is del? we have to differentiate it, right? so அப்ப இந்த 3t square என்ன ஆயிடும்? 6t minus this t will become 1. 60 minus 1 என்ன ஆயிடுமா? இந்த இப்போதான் நீங்க என்ன பண்ணணும்? இந்த டைம் ஈக்குவல் டு 2 செகண்ட்ஸ்ல இந்த 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். அப்ப நமக்கு என்ன ஆன்சர் இருக்கும்? 6 into 2 minus 1 which is 6 2s are 12. 12 minus 1 which is 11. 11 யூனிட் முக்கியம். ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல அதெல்லாம் பார்த்தோம் கரெக்ட்டா? 11 meter per second. we are calculating velocity. so 11 meter per second. in average velocity delta is very large, but in instantaneous velocity it is important to measure the v at exact time t. so we can take very small delta with which the average velocity becomes instant velocity. yes RJ, that is correct. see, in average velocity we are averaging. in an instant velocity we are calculating it for a certain part. correct ஒரு குட்டி வேல்யூக்கு நம்ம செக் பண்ண போறோம். so instantaneous velocity க்கு that del x is smaller than average velocity. yes. so speed and velocity க்கு இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா? ஸ்பீட் வந்து நான் நெகட்டிவா இருக்கும், which is greater than 0 தான் ஸ்பீட். velocity வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் as well as 0வா இருக்கலாம். yes. so the last one is acceleration. so acceleration is rate of change of velocity. we have seen velocity. so அந்த velocityல change இருந்ததுன்னா, இப்போ 20 meter per second இருக்குது, ஒரு certain period of time க்கு அப்புறம் 30 meter per secondல travel பண்ணுது, அப்புறம் ஒரு certain period of time க்கு அப்புறம் 50 meter per secondல travel பண்ணுது அப்படின்னா அதுதான் acceleration. அந்த velocityல change இருந்ததுன்னா அதுதான் நம்மளோட acceleration. okay. yes. so the average acceleration is del v by del t. so average acceleration நமக்கு என்னவா இருக்கும்? del v by del t இருக்கும். Dilli Babu, good morning. good morning ma. where del v is the change in velocity and del t is time interval. okay. these are the things we have already discussed. இதுதான் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். acceleration என்னது? change in velocity. அதேதான். அப்ப 20 meter per secondல இருக்குது 30 meter per second 40 meter per second சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா that is acceleration. okay. with respect to time. so what is instantaneous acceleration? instantaneous velocity na என்னன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? so அந்த instantaneous velocity தான் அதே acceleration அப்ளை ஆச்சுன்னா instantaneous acceleration. so அது என்னவா இருக்கும்? அதேதான். acceleration is acceleration will be equal to limit del t tends to 0. del t என்னவா இருக்கும்? 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். so 0வா இருக்கும். which is del v by del t. அங்க என்ன பண்ணோம்? del x by del t. ஏன்னா அது velocity calculate பண்ணோம். இங்க சாரி அங்க displacement calculate பண்ணோம். இங்க velocity calculate பண்றோம். so it is del v. so we can express this as dv by dt. so let us consider the same case. இல்லனா வேற ஏதாவது 2t square minus 6t இப்படி இருக்குன்னு வெச்சுக்கலாம். so இதனுடைய instantaneous velocity at time t equal to 3 seconds கேக்குறாங்கன்னு வெச்சுக்கலாம். so நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? dv by dt கண்டுபிடிக்கணும். dv by dt கண்டுபிடிக்கணும்னா you should know dx by dt. then only நம்ம dv by dt வந்து சால்வ் பண்ண முடியும். yes RJ. differentiation of displacement, velocity, acceleration, its reverse process, integration. am I correct ma'am? yes ma'am, it is a reverse process. differentiation and integration are. yes you are right. yes. இப்போ இத நம்ம சால்வ் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? first we have to find dx by dt.
dx by dt கண்டுபிடிச்சாதான் then we can find dv by dt. So what will be dx by dt? Dx by dt என்னவா இருக்கும்? So if you differentiate t square, it will be இந்த 2 என்ன ஆகும் நமக்கு n minus 1. So 2 minus 1 is 1. So powerல 1 இருக்கும். This 2 will come in the front. See, n power x ஆ இருந்ததுன்னா what is the formula? x n power x minus 1. நீங்க எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவீங்களா? x power n ன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவீங்களா? x power n ன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணீங்கன்னா nx power n minus 1 அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும். This is the formula. நம்ம x n எல்லாமே ரெப்ரசென்டேஷன் காண்டி யூஸ் பண்றதுதான். சோ அது நம்ம இஷ்டம் தான். சோ dx by dt இப்போ என்ன ஆகும்? 4t ஆயிடும். 4t minus 6 ஆயிடும். t டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1. see நம்ம வந்து இப்போ உங்களுக்கு இங்கனக்குள்ள ஒரு b ன்னு ஒரு ஆல்பபெட் கொடுத்திருக்காங்க. ஏதோ ஒன்னு இருக்குன்னு வெச்சுக்கலாம். அப்போ என்ன பண்ணனும்னா நம்ம எதை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம்? t யை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம். அப்ப t யை மட்டும் தான் நம்ம வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிரணும். நீங்க வாட்டுக்கு b யையும் சேர்த்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட கூடாது. that is wrong. okay, yes, 4t minus 6. இப்போ நமக்கு dx by dt கிடைச்சிருச்சு. then we are going to calculate dv by dt. dv by dt calculate பண்ண என்ன பண்ணனும்? dv by dt 4t minus 6. 4t minus 6 நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும். கரெக்ட்டா? 4t minus 6 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 4 into t டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1. so here you have minus 6. so minus 6 நீங்க வந்துட்டு சிக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா 0. ஸோ 4 மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் புரியணும்னா இங்க கியூப் வச்சு நம்ம பண்ணோம்னா இதுல end up at 4t. ஸோ நீங்க 3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். நமக்கு 4ல end up ஆயிருக்கு. கரெக்டா? ஸோ we can't substitute t here. so if it is 4t cube 2t cube ஆயிருந்ததுன்னா நமக்கு என்ன ஆகும்? here we will end up at 60 square. then நமக்கு இங்க வரப்ப அது என்னவாயிடும்? 12t. then that 6 will get cancelled. so இப்போ நம்ம இந்த 3 substitute பண்ணோம்னா 12 into 3 அப்படி சொல்லி கிடைக்கும். கரெக்ட்டா? so it will be 36 meter per second square. அப்படி நம்ம ஆன்சர் வந்து இப்படி நமக்கு கிடைக்கும். see இது நானா எக்ஸாம்பிள் எடுத்தேன். so 2t square அப்படி சொல்லி எடுத்துட்டு so 2t square நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா செகண்ட் டிஃபரன்ஷியேஷன்ல it will vanish. so it will end up at 4 or something. 4ல தானே நமக்கு முடிஞ்சது. so அங்க வந்து நமக்கு இது சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண முடியாது. so ஒரு எக்ஸாம்பிள்காண்டி I have taken it as 2t cube. ஒருவேளை உங்களுக்கு சம்ஸ்ல இப்படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா அப்படி கேட்க மாட்டாங்க. அப்படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா you won't get any answers. அப்ப none of these வரும். ஓகேவா? yes, this is instantaneous acceleration. இப்போ நம்ம பார்த்த டாபிக்லாம் we'll try to solve some sums. see, a boy walks 3 kilometer north and 4 kilometer east. This is the first problem. trigonometry functions too. yes, கண்டிப்பா RJ நீங்க மோஷன் இன் a plane படிக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா trigonometry தெரிஞ்சிருக்கணும். trigonometry தெரியாம மோஷன் இன் a plane படிக்க முடியாது. so basic trigonometry தான். you need not to remember பெரிய பெரிய ஃபார்முலாஸ்லாம் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. basic trigonometry தெரிஞ்சா we can study motion in plane. okay, yes. so what is the answer? you answered right. 7 kilometer and displacement is 5 kilometer. this is what I have said. Is it correct? you have fully watched the video. am I right? so what is the distance? distance is nothing but see இங்க 3 kilometer then 4 kilometer. நமக்கு north east தேவையில்ல distance calculate பண்றதுக்கு. just add பண்ணா போதும். that is 4 plus 3 7 kilometer. அது நம்மளோட displacement. distance. displacement என்னவா இருக்கும்? displacement இங்க தான் நம்ம வந்து graph யூஸ் பண்ணனும். which means அவங்க இனிஷியலா இங்க இருந்திருக்காங்க. then they have traveled 3 kilometer to north. அப்புறம் 4 kilometer to east. so இந்த 3 kilometer நம்ம இந்த சைடு எழுதிடலாம். அப்பனா தான் நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். then you will get confused. 3 kilometer.
So இதுல ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் எது? இதுதான் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். கரெக்டா? நம்ம ஸ்ட்ரைட் அவே 4 minus 3 is 1 kilometer அப்படின்னு எழுத முடியாது. ஸோ என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ரூட் ஆஃப் 3 square plus 4 square which is root of 9 plus 16 root of 25 which is 5 kilometer. Yes, Miss RJ, it is 5 kilometer, correct. Okay. What is the second sum? A car moves 60 kilometer north in 1 hour, then 60 kilometer south in 1 hour. Find the average speed and average velocity. Yes, RJ, try to find it out. So what is the average speed and average velocity? Average speed na நம்ம என்ன பண்ணுவோம், first வந்து இதனுடைய distance என்னன்னு calculate பண்ணுவோம். Distance is 60 plus 60, that is 120 kilometers. That is our distance. Our displacement is, see, 60 kilometer northல இருந்து சவுத்துக்கு போயிருக்காங்க. Again 60 kilometer they have traveled to north. அப்படின்னா நமக்கு என்னவா இருக்கும், displacement வந்து 0வா இருக்கும். So displacement is 0. Average speed நம்ம calculate பண்ணோம்னா, it will be 120 by what is your time? 1 hour. So 1 hour னு வெச்சுக்கலாம், இல்லனா you can convert it to seconds also. So if you are keeping it in hour, 120 kilometer per hour. So your velocity will be 0. Yeah, velocity 0, நமக்கு displacement 0, so our velocity is also 0. Yes, average velocity is 0, very good. Back and forth travel, so displacement is 0, very good. Average speed is 60 kilometer per hour. Yeah, it is 1 hour plus 1 hour, right? I have made a mistake. So it is 2 hour. I have just seen only the 1 hour. Yes, it is 2. So it is 60 kilometer per hour. Very good. It is 60 kilometer per hour. Yes. Totally it is 2 hours. Done. Yeah. So the position of the particle is given as, for a particle, the position is given as this. Find the instantaneous velocity at 3 seconds. They have asked instantaneous velocity. Okay. Shall we calculate? So this is the position. 4t square plus 2t. So what will be our instantaneous velocity? What we have to do to find instantaneous velocity? Velocity which will be equal to, which is equal to displacement by time. We have to substitute limit. Del t tends to 0. Here it is 3 seconds. Then your formula is del x by del t. Substitute limit, del t tends to 3. Your del x by del t is nothing but, you have to differentiate it. 8t plus 2. Substitute 3 over there. 8 into 3 plus 2. That is 8 3s are, I have made a mistake, divided by del t. Yes, okay. 8 3s are 24 plus 2. It is 26. We have calculated only the position. Divided by, there is a time, right? What is the time? It is 3 seconds. So 26 divided by 3. So find the answer here. It will be your final answer. Okay? Yes. Yes, it is 26 meter per second. Very good. What is the next question? A car's velocity changes from 20 meter per second to 30 meter per second in 5 seconds. Find the acceleration. This is the simplest sum. So you have to find the acceleration. The velocity has changed from 20 to 30. So your acceleration will be 30. That's your final position minus the final velocity. Minus your initial velocity is 20. Divided by
the time is 5 seconds, right? 5. So 30 minus 20, it is 10. 10 by 5. You'll end up at what? 2 meter per second square. So it's acceleration, right? So 2 meter per second square. Yes, very good. It is the next sum. The position of the particle is given by this. Find the instantaneous acceleration. So your position is this. What will be your dx by dt? Dx by dt will be 3t square minus 6t. Am I right? dv by dt, right? dv by dt is 6t minus 6. 6t minus 6. So what will be, the time is given as 2 seconds. The time is given as 2 seconds. If you apply 2, then it is 12 minus 6, that is 6 meter per second square. Yes, 6 meter per second square. Very good. Please include the option in the questions. Okay, done. You have to know the units, right? You should know the units. Am I right? I'll include options. We'll discuss MCQs in the separate video. But to know the units, you should know the units. Just go through units and measurements and you can easily know the unit. For acceleration, it is meter per second square. For velocity, it is meter per second. How this meter per second square and meter per seconds, we have discussed in the units and measurements lesson. Okay, just go through it. ஏன்னா யூனிட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஈவன் ஃபார் யர் போர்டு எக்ஸாம்ஸ்க்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி, நீட் ஜேஇக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி, யூனிட் வந்து ஓகே ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க தான், பட் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா தெரிஞ்சிருக்கணும். சி தட்ஸ் வாட்ஸ் நாலேஜ் இஸ் அபவுட், ரைட்? ஓகே, ஐ இன்க்ளூட் ஆப்ஷன்ஸ், பட் அது முக்கியமான விஷயம். Yes. So particle goes from A to B 4 meter. Okay. It is moving from A to B. It averaged 4 meter in 2 seconds and returns to A in 2 seconds. Okay. Find the average speed and average velocity. Simple, guys. So average speed is nothing but the total distance divided by time. So your speed will be, average speed will be, what is your average speed? 8 by, what is the time? It is 4 seconds because it have reached B by 2 seconds and again it have reached to A by 2 seconds. It is 8 by 4. It is 2 meter per second. It is your average speed. Your average velocity will be 0. Why it is 0? It have traveled 4 meter from A to B. Again it have come back to the original position. Yes? And the final sum. A body covers first half of the distance at 10 meter per second and second half at 20 meter per second. So your distance is, let us calculate the distance. We don't know the distance. So first, at the first half it is 10 meter per second and at the second half it is 20 meter per second. So your distance is 2d. Okay. What will be your time? Your time at the first half will be like, what will be your time? It is d by 10 and your time at second half will be d by 20. So your total time will be like, yeah, if you take d by 10 plus d by 20 and if you take LCM, it is 2d plus d by 20. Am I right? So it will be 3d by 20. This is your total time and our distance is this. This is our time. If we substitute this, what we will get? Our average speed will be 2d divided by 3d by 20. So it will be like 2d into 20 divided by 3d, that is 40d divided by 3d. So it is 40 by 3, which will be like
13.33 something. What is it? What is the question? Average speed. So meter per second. Okay, is that clear? Yes. Unit lesson, but sometimes the question is in kilometer per hour. So before solving the question, we should know whether the answer should be in kilometer per hour or meter per second. Yes, that is important. See, if the question is in meter per second, your answer should be in meter per second. கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ல கேட்டாங்க அப்படின்னா கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ல பாத்தீங்கன்னா கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்லயே ஆன்சர் கேட்டாங்கன்னா யூ கேன் எக்ஸ்பிரஸ் இன் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர். இல்ல கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ல ஆன்சர் கொண்டு வந்துட்டு உங்களை மீட்டர் பெர் செகண்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா யூ கேன் கன்வெர்ட் இட் டு மீட்டர் பெர் செகண்ட். ஓகேவா? இல்ல அப்படின்னா நீங்க ஜஸ்ட் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ல வச்சாலே போதும். கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ல இப்போ 70, let's say 72 kilometer per hour. Yeah, 72 kilometer per hour. இப்போ எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு question? மீட்டர் per second க்கு கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லிட்டா what you will do? 72 1 kilometer is equal to 1000 meter. So 1000 divided by 1 hour is equal to 3600 seconds. இதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணா then you will get the answer. So it is 720 divided by 36. So இது solve பண்ணீங்கன்னா you will end up at the answer. It will be in meter per second. Okay, what is the answer for this? Am I right? So நம்ம meter per second க்கு convert பண்ணிக்கலாம். That's all. Okay guys, next videoல graph பார்ப்போம். So எப்படி இந்த velocity time, அதே மாதிரி acceleration time, distance time இதெல்லாம் எப்படி நம்ம calculate பண்ணலாம். கிராஃப்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணா நமக்கு அது எவ்வளோ ஈஸி, ராதர் தேன் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்றதை விட கிராஃப்ல இருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணா இட் வில் பி மோர் ஈஸி. ஸோ அது எப்படி அப்படி சொல்லி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். until then bye. Yeah, you can just write 5/18. Okay RJ. Thank you then. Next class is the continuation of this unit, ma. We have seen up to acceleration, right? In the next class, we will see about graph. Graph பத்தி பார்ப்போம். Then, yeah, graph அப்புறம் relative velocity அந்த டாபிக்ஸ்ல இருக்கு. முடிச்சா second unit will get over. Maths or chemistry ரெண்டு கிளாஸஸ்மே இருக்கு நெக்ஸ்ட். Okay RJ, thank you.